feel great. Intense day, but beautiful. First of all, visiting the good friends of the Bulgarian Federation with the ex-president Georgi Gluskov. Then very good meetings with the municipalities, with the Minister of the Sport, with the mayor, and then a very exciting visit on the new sport, and not only sport, and not basketball only, complex for the upcoming months. We'll be ready. And then watching a very exciting women's basketball game against Finland, Bulgaria against Finland. So intense day, beautiful day, and a very good experience, and good. I think it's good for basketball in Bulgaria and obviously in FIBA Europe. Здравейте, приятели, гледате Кросовър, баскетболния подкаст на Сезам, Национална баскетболна лига. Аз съм Деян, а днес ви предстои един много специален и много различен епизод на Кросовър. Преди да ви го анонсирам обаче, защо е толкова специален, отново ви напомням да ни последвате във всички платформи и всички канали на Сезам, Национална баскетболна лига, в YouTube, Facebook, Instagram и TikTok. Навсякъде сме. Не само, че първо ще ви сигнализираме кога има ново съдържание, но ще може да участвате и в гивауейте, които стават все повече. Знаете, за всеки матч вече даваме безплатни билети, а съвсем скоро, знаете, ноември е, черни петъци, какви ли не промоции, идва и декември, месеца на големите награди. Ще усилим мотивацията ви да участвате в нашите игри с предметни награди, екипировки и много изненади. Една от изненадите е днешния човек, върху който сме посветили този епизод на Кросовър. Става въпрос за едно голямо име от европейския баскетбол, бих казал и от световния като величина вече, защото само от близкото минало го помним като един страхотен играч, испански национал, дългогодишен, игра в Европа, къде ли не игра в Националната баскетболна асоциация. Няма нужда повече да ви намеквам, защото сигурно вече сте се сетили и сте прочели в описанието на видеото, че става въпрос за Хорхе Гарбахоса. Големия испанец е отскоро, от няколко месеца, президент на ФИБА Европа и ако не сте разбрали, прекара един ден в България, дори по-малко от 20 часа беше в България. Хорхе Гарбахоса, посрещнат от президентът на Федерацията по баскетбол, изпълнителният директор, също говоря за Георги Гушков и Филип Виденов. И в часовете, които прекара в България, всъщност бяха малко или много проспани от голяма част от българските спортни медии. В тая тема няма да влизам сега, за да не изглежда, че критикувам колеги, но е факт, че камерата на екипа ни успя да прекара целия ден с него и в следващите дни и седмици ще видите любопитни откази от това как прекара Гарбахоса времето си тук. Успяхме да поговорим с него и за някои наистина важни теми. Първо, защо изобщо е в България. Второ, естествено, познанството му с Георги Гушков и Филип Виденов е доста любопитно през годините и с изобщо впечатленията му от българския баскетбол. Говорихме си за Везенков, за този преход от европейския към американския баскетбол, защото самия Гарбахоса мина през такъв, когато игра за Торонто в NBA. Естествено, за големите предизвикателства, когато говорим за ФИБА и за управлението на любимия ни спорт в следващите 4 години, за което той ще носи лична отговорност. Новоизбраният президент на ФИБА Европа за първи път пред българска медия говори толкова надълго и на широко за това, кои са големите предизвикателства за комуникацията му с, например, ръководството на Евролигата. Знаете, че там се опитваме да забелязваме все повече някакво затопляне на отношенията. Всички тези теми, идеалната петица, скоро ще видите отделно от играчи, с които е играл Гарбахоса през кариерата си, знаете какво поколение испански играчи имаше около него. Говорим си и за Везенков, говорим си за направление баскетбол жени, защото той всъщност дойде тук, за да гледа матча между България и Финландия. Впечатленията му от това, кои са най-големите предизвикателства за европейския баскетбол напред и това, с което се гордее. Сега ви представям голямата част от интервюто, а в следващите дни неизлъчвани кадри, неща, които може да видите само при нас. Например, какво правеше Гарбахоса по пътя от София, от летището към Самоков, където освен, че бе на този женски матч между България и Финландия, той видя и инспектира, запозна се с проекта за новото спортно съоръжение в Самоков, което може би след половин година, а може би и дори по-бързо ще бъде открито и ще бъде със сигурност още една причина България да бъде домакин на турнири за подрастващи. Стига толкова от мен. Хорхе Гарбахоса специално за всички български баскетболни фенове. Сега. For sure, I knew and admired Gluskov as a basketball player, first European who played in the professional league in the United States. But then we have been colleagues on the board of FIBA Europe for 7 years, and I really appreciate his experience, but also his, let's say, behavior.
he is not the one who talked the most, but he is the one who said the right thing. Intelligent person, a true leader, and we used to talk a lot on the meetings, out of the meetings. In the past years, during my campaign, we talk a lot about explaining in my project about the next 40 years and so on. So I feel very close to him, but also to Philip Idenov, also to Nora. So for me, it's a very friendly organization, a very friendly federation, and it's a pleasure to visit them here in their home. Welcome, all the time welcome. No, for me, I promised him to come because he asked me like, okay, you have to come to Bulgaria, you have to visit us, and I promised him to come, and here I am. And then, as I said also, in the different meetings that we had today, I would like, depending always on the agenda, believe me, is not easy, but it would be an honor and a pleasure to visit you back when the opening day of the new sport complex. And then, as we also said during the meetings, Bulgaria is a traditional host of youth events in FIBA Europe. In the different meetings that we have with the municipalities and the minister, they express their illusion and their excitement about to keep being this reference federation to organize tournaments. So I truly believe that I'm going to visit you often in the next months and years. Philip is one of the most famous Bulgarian players in Spain because he played not only Real Madrid, he also played in Granada. He was the kind of players that the fans in Spain really appreciate. Tough guy who play hard. So he was he had a lot of fans then in Spain. Then we lost contact, let's say, and then during the campaign we talked also. And we have a very, very good relationship, I have to say. And when you hear about Bulgarian basketball, the main person, with all my respect to Philip, is the president, is Georgi. Georgi is a legend. It's a legend not only in Bulgaria, it's a legend in Europe. And I have to say that it's an honor for Bulgarian basketball to have a president as he is, and a team, including Nora and Philip. Zinkov for three, sharpshooter. Wet. The game is the game, and the game is almost the same everywhere, but the transition from European basketball for FIBA basketball to NBA basketball is not easy at all. And there's not two equal cases. I saw many stars, many huge, amazing players who were not that successful in the United States, and not that big stars, good players for sure, but in the NBA they were extremely successful. So it depends on many things. It depends how you adjust your game to their game there in North America. Also to get into a team where the coach and the franchise trust on you and support you and give you minutes to play and give you minutes to show that you can play in that league. So it's not that easy. But Sasha has something which is extremely important. He has been extremely successful already in Europe. Experience playing in different countries, also in Spain, in Barcelona, a long time ago. So you never know what can happen, but I truly believe that he has everything to become a really, really important player there in the league, because he got the talent, obviously. I saw in his career how his mental competitiveness get better and get better and get better. Also, he looks like in the court that he's having fun, because he's always smiling. The way he plays is very attractive for the fans. But I see a really aggressive player, so he got talent, he has experience, he has aggressiveness. So it's just a matter of time that he will show to all of us the great player that he is. For sure, that's one of the main challenges. Let's say the relationship with EuroLeague, with the management and with the clubs is very positive. I mean, the atmosphere during the meetings is very friendly, I have to say, and it's great to approach to a very difficult meetings in a positive and a friendly approach. But then we get a small but important agreement before the summer, not overlapping window games in next February in 2024. But there's many other things to discuss. We talk about calendars, we talk about national domestic leagues, we talk about the second competition in Europe, ECL, Eurocup.
So there's many things to discuss. It's not an easy negotiation, believe me. It's extremely complicated. But from FIBA Europe, we take it very seriously, with all the professionalism that we can put at the disposal of this negotiation, and being always optimistic, even if the more difficult moments, trying always to be optimistic and useful to find an agreement. But there's many other challenges, maybe not that important for the fans, but extremely important for the basketball ecosystem in Europe. One which is not negotiable is the women's in basketball development. On the court, but not only. We need more players playing basketball, we need more coaches, women, referees, but also managers. I would like to see more women's managers in our assemblies, in our boards, in our commissions. Here you have, in Bulgaria, you have a very good example with Nora, very experienced and a lot of knowledge to put at the disposal also of basketball in Europe. 3-on-3 is crucial. And then in Europe, basketball is getting better and better and better. The game is getting extremely attractive. We saw in the last World Cup that the final game was between two European teams, but 6 out of the 8 first in the ranking teams in the World Cup were European.